Guys, please mute your audios. So we'll start the session with the brazing and soldering safety. In these both we will be seeing what is the definition of brazing and soldering, what are the methods of brazing and soldering, and then we'll see the safety part of each of these separately, not as a combined one. సో దీంట్లో ఏంటంటే బ్రేజింగ్ సోల్డరింగ్ సేఫ్టీలో ముందు బ్రేజింగ్ అంటే ఏంటి, సోల్డరింగ్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. దాని ప్రాసెస్ అనేది జనరల్ గా డిస్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత సేఫ్టీ అది హ్యాజర్డ్స్ అండి, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలో అది చూద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ బ్రేజింగ్ సేఫ్టీ. సో ఫస్ట్ is brazing safety. This is the image of the brazing process. This is one is the animated picture, and another is the real time picture where you can see using a torch they are joining the metal using a flux filling up material. So here coming to the definition, brazing is a metal joining process in which two or more metals items are joined by a melting and flowing a filler metal into the joint. Guys, please mute your audio. कैसे हो सकता है? नहीं, उसकी वजह से नहीं आ रहा होगा, उसी में से रुका होगा, उसी में आवाज चालू है, वहीं से रुका है। लाइव क्लास कर रहा है Sorry guys, there was power cut and I lost the internet. So we'll continue with the class. Let me call the host to give me sharing. Let me call the host.
Guys, let me call the host to allow me to share the PowerPoint. డబ్బులు 5,000 ఎంఆర్ స్కాన్ 3 మళ్ళీ ప్రతి మందులు కొట్టడానికి ఇంత వస్తుంది. వెరీ గుడ్ అదన్నా మీ అమ్మగారు Guys, please mute your audios. He's not picking up the phone. Madam, అది షేరింగ్ పర్మిషన్ ఇస్తారా? అది స్క్రీన్ షేరింగ్ లేదు, అవటం లేదు. ఇది నెట్ పోయింది, మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తుంటే అవటం లేదు. సార్ ఓకేనా? ఓకే మేడం. So here you can see that the brazing is metal joining process of two or more different types of metals, and this is joined by using a material that has low melting point, and this actually melts and fills up the joint.
ఇక్కడ బ్రేజింగ్ అంటే ఇది మెటల్ జాయినింగ్ ప్రాసెస్. దీంట్లో ఏంటంటే రెండు కన్నా ఎక్కువ మెటల్స్ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ కానీ సేమ్ మెటల్ కానీ మనం జాయిన్ చేయవచ్చు. దీంట్లో ఏంటంటే ఫిల్లర్ మెటల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఫిల్లర్ మెటల్ ఏంటంటే సాధారణంగా మెయిన్ మెటల్ జాయినింగ్ మెటల్ కన్నా దీనికి మెటల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంటది. సో ఎప్పుడైతే మనం మెల్ట్ చేసామో అది లిక్విడ్ ఫామ్ అయ్యి జాయింట్స్ లో ఎక్కడైతే వెళ్ళి ఇది జాయినింగ్ చేస్తున్నాం ఆ గ్యాప్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఫిల్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ రెండు మెటీరియల్స్ కూడా ఫిల్ అవుతుంది. దిస్ యూ కెన్ సీ మోస్ట్లీ విత్ ద ఎయిర్ కండిషన్ ఫ్రిడ్జ్, your coolant system joining process. They use copper with a filler material wherein this brazing is used for joining that copper wire, the copper pipes. ఇది సాధారణంగా మనం చూసినట్టయితే ఎక్కువ ఇది ఏసీ సిస్టమ్స్ కి, తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ हेलो सर सिस्टम्स, कंप्रेसर की या सर थोड़ा कूलिंग हिंदी सिस्टम। में भी बोल दिया कीजिए साथ में। हम क्या हिंदी मीडियम से हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। थोड़ा थोड़ा जो आप समझाएंगे तो और इजीली समझ पाएंगे। नहीं, अंग्रेजी आपको आती है कि नहीं आती? नहीं नहीं, अंग्रेजी आती है सर। आप बीच में आप दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, इसलिए मैं बोला था सर। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है ना, इधर बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर आप तो राजस्थान के बिलोंग करते हैं। यहाँ से जो आंध्रा के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल से हैं, अलग अलग प्रांत के हैं, ठीक है। जी तो सर। एक मेन लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, हो गया अंग्रेजी, हो गया। दूसरा लैंग्वेज हो गया यहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज है, यहाँ का मातृभाषा है, उसमें भी बोलना है, ठीक है। तो पहला जो हम बोल रहे हैं वो अंग्रेजी में बोलेंगे, उसी का अनुवाद यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अनुवाद करके बोलना पड़ेगा मेरे को, ठीक जी है। जी जी सर, ठीक है सर, आपकी बात। नहीं भाई, पूरा देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते, यहाँ के जो लोकल भाषी हैं, तो उनके लिए तो उनका मातृभाषा में बोलना जरूरी है ना। नहीं नहीं, अंग्रेजी तो हम समझ रहे हैं सर, उसने क्या मैं कब हमें ये समझ में नहीं आता, फिर और क्या समझाना चाह रहे हैं आप अदर लैंग्वेज ये बोल रहे। ठीक है सर, नहीं, कोई बात नहीं, अदर चलिए। लैंग्वेज छोड़िए, आपको अंग्रेजी में पहले नहीं, मैं इसीलिए पहले अंग्रेजी में समझा रहा हूँ ना। ठीक पहले है सर, अंग्रेजी चलेगा। में समझाने के बाद यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ओके ओके सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। So here you can see brazing is used to join metal in a such diverse applications. Now, what are the applications that we can see? Mostly you can see in jewelry, you can see high temperature ceramics, automotive engines, jet engines, and air conditioning system. Now, this is the application of brazing, are some of the diverse applications. ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రేజింగ్ అనేది మనం చూసాం, అదేంటంటే డిఫరెంట్ మెటల్స్, రకరకాల మెటల్స్ మనం జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ బ్రేజింగ్ సాధారణంగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే జ్యువెలరీలో జాయినింగ్ చేసేటప్పుడు, జాయింట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు, హై టెంపరేచర్ సెరామిక్స్ లేదా ఆటోమేటివ్ ఎంజిన్స్, జెట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎంజిన్స్ మరియు ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ లో బ్రేజింగ్ అనేవి ప్రాసెస్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ కూలింగ్ సిస్టమ్ మనకి ఎయిర్ కండిషన్ లో చూస్తాం. కంప్రెసర్ కి తర్వాత ఇది ఉంది కదా మీకు, ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ ఏవైతే ఉన్నదో పైపింగ్ కి మొత్తం అది ఈ బ్రేజింగ్ ద్వారా యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత బ్రేజింగ్ సేఫ్టీ. నౌ వాట్ ఆర్ ద బ్రేజింగ్ సేఫ్టీ దట్ ఈస్ టు బి ఫాలోడ్? నౌ ఇన్ బ్రేజింగ్ ఇఫ్ యు సీ, can anyone guess what are the hazards related to your brazing system? What are the hazards? High temperature and spark hazard. Yes, yes. High temperature and spark also. Spark, no, see what here we don't have a spark, isn't it? It's not welding. Fumes, sir. Yeah, The- fumes. See, yes, And then, yeah. fumes is very good. Then high And temperature. then base material used for the brazing task, that whatever the chemical releases from the base material. No, not base metal. Yeah, base metal if it has coating. And Yes. even the filler Paint. material, because it has lower melting point, it can form fumes easily compared to the base metal. Paint, etc. Like they will also part of this brazing. Yeah.
light and all. Yeah. No earthing. See, earthing is not required here because you mostly people use blowtorch here. You can see the figure is here. That is blowtorch. We don't use the electrical system for this one. Mr. Bhaktiyar, there is no specific minimum temperature because different metals have different, what you call the melting temperature. Say, for example, if you are using that soldering material that you use in the mobile repairing or electronic material, if you use 10-watt soldering iron just for heating, it melts. So or if you are using lead, zinc, it has low melting point compared to the base metals. See, one more thing I would like to add one thing, guys. Please listen. From next month, first onwards, people who are preparing for the exam, I'll be taking important questions each day, four 8 marks and 3 marks question. We'll have a general discussion. Okay. So these I want to finish before your exams all the 8 papers, important question, both the 3 marks and the 8 marks. So during the session, it will be an open discussion. Guys, please participate voluntary because that will be a platform for you to expose you to get more ideas, to have an imagination during writing of your exam. ఏమంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుండి ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో ఎస్బిటెట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే రివిజన్ అనేది జరుగుతుంది సెప్టెంబర్ 1 నుండి. సో ప్రతిరోజు ఏంటంటే 4 క్వశ్చన్స్ 8 మార్క్స్ 4 క్వశ్చన్స్ 3 మార్క్స్ ప్రతి పేపర్ నుండి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదేంటంటే ఓపెన్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా వాలంటీర్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఇది ఎందుకంటే ఒకటి మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, రెండోది ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే ఆలోచించే కెపాసిటీ ఉండి బ్లాంక్ పేపర్ ఇవ్వకుంటే మీకు అది ఒక ఉపయోగపడుతుంది. సో అంటే పక్కలు చెప్తున్నారు కదా, వీళ్ళు చెప్తున్నారు కదా, వాళ్ళు చెప్తున్నారు అని కాదు, ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేసుకుంటూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు నోట్ చేసుకోండి. when I'll be discussing, please note down the questions at last. When the cycle is finished with all the 8 papers, all the important questions is finished, automatically I'll give you the PDF format of that. Or if you want to have an open discussion, then we'll see. Previously I'll be giving next day's question, then you can prepare and come. This is what already for the offline people in the class I have completed first cycle. Second cycle I'll start from the next. People who are coming to the classroom every day, they have the practice of writing 4 questions every day, 4 shorts, 3 mark question and 4 8 marks questions. So first cycle I'll be completing this month, and next cycle second revision will be starting for them in the next month. So guys, please from next week all of you participate as much as you can and have a volunteer open discussion for the questions. So let us see what are the what you call the hazards. Now in brazing there is always possibility of dangerous fumes because the filler metal has lower melting point and gases compared to the base metal. And if the base metal has zinc or cadmium coating on that, then the fumes that is formed because of zinc or cadmium is more hazardous compared to the filler material. చూడండి ఇక్కడ హెల్త్ హ్యాజర్డ్స్ బ్రేజింగ్ వల్ల ఏంటంటే వస్తుందంటే ఇంపార్టెంట్ది, చాలా డేంజరస్ ఫ్యూమ్స్ గ్యాసెస్ బేస్ మెటల్ నుండి వస్తుంది. ఎందుకంటే బేస్ మెటల్ ఒకవేళ బేస్ మెటల్ కి జింక్ కానీ క్యాడ్మియం కోటింగ్ వేసారు అనుకోండి, ఎప్పుడైతే మనం హీట్ చేస్తామో హీట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే జింక్ మరియు క్యాడ్మియం అనేది వేపర్స్ ఫామ్ అవుద్ది. ఆ హెవీ మెటల్స్ చాలా హెల్త్ హ్యాజర్డ్ క్రియేట్ చేస్తాయి. తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఫిల్లర్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నాం, రెండోది ఫ్లక్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ఫ్లక్స్ రెండు కూడా హీట్ అయిన తర్వాత వేపర్స్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటి డేంజరస్ గ్యాసెస్ అనేది హెల్త్. గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్.
So in this, apart from the base material coating and the base material, you have also the health hazard, that is from the filler material. Now this filler material also has different kind of composition, chemical composition. Apart from that, when we are using a flux to join the material, the flux also evaporate, that is also causing health hazard. So now what are the other safety tips? Now the following are well tested precautions that should be followed to guard against the hazard from the fumes. Now ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా చూసాం సేఫ్టీ హ్యాజర్డ్స్ ఏంటంటే, కానీ ఫ్యూమ్స్ ఎక్కువ జనరేట్ అయ్యేది ఆ బ్రేజింగ్ ప్రాసెస్ లో చాలా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆ ఫ్యూమ్స్ కి మనం ఎట్లాగా సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకొని మనం హెల్త్ ని కాపాడుకోవాలి? Can anyone guess what are the methods that you as a safety person will suggest? Nose mask. Mask. Which mask? फेस शील्ड सर, फेस शील्ड होगा इसमें, नोज मास्क भी लगेगा, और नहीं, कौन सा मास्क? साथ में हैंड ग्लोव्स। नहीं, कौन सा मास्क? आप मास्क बोलेंगे तो कौन सा मास्क है? Air purifier mask. Which one? Air purifying. Air purifying. Okay. And then Okay, ventilation is required. Yes, that is more Mostly important. use face shield, full face shield, sir. Ventilation is required. Ventilation and local exhaust ventilation is very much important. Local exhaust, yeah. Yes, sir. Yeah, so we will see step by step what are the precautions. And దీంట్లో సే బ్రేజింగ్ లో సాధారణంగా ఫ్యూమ్స్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి పీపీస్ లో మనం ఒకవేళ పీపీస్ వాడుతున్నాం అంటే దీంట్లో సాధారణంగా కెమికల్ క్యాటరేజెస్ ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అది యూజ్ లేదు అంటే మనం ఎయిర్ సప్లై ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. లేదు ఈ రెండు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాదు అనుకున్నప్పుడు లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్ పెట్టినప్పుడు అదేంటవుతుందంటే డైల్యూట్ అవుతుంది. సో ఏంటి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. So here brazing safety tips. Now ventilate the confined area. So wherever this process is being carried out, ventilation is very much important. The ventilation exhaust fan, or you can also use the exhaust hood. This exhaust hood is a part of your ventilation system that can be from local exhaust ventilation, or you can use air supplied respirators as required. సో దీంట్లో ఏంటంటే బెస్ట్ మెథడ్ వెంటిలేషన్ ఫ్యాన్స్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ మనం ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే దీంట్లో అది కూడా వెంటిలేషన్ ఫ్యాన్ అనేది వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ axial fans that has more capacity to drain up the what you call the fumes. So that is more advisable here. Apart from that, ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాస్ట్ లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్ LEV అంటాం. ఆ హూడ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసినట్టయితే ఇమీడియట్ గా ఎక్కడైతే ఫ్యూమ్స్ జనరేట్ అవుతుందో అక్కడనే డైరెక్ట్ గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. రెండోది ఏంటంటే వెంటిలేషన్స్ తో పాటు ఒకవేళ మనం ఎక్స్ట్రా సేఫ్టీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే ఎయిర్ సప్లైడ్ రెస్పిరేటర్స్ అనేది మనం ఇస్తాం. Now here, clean base material thoroughly. This is important because as we have spoken in previous slide, that the base material can have the coating of zinc and cadmium. Now if you go for the cleaning of the base material to maximum, you can remove the top coating, thereby preventing the contamination to be generated over there. So that if you can minimize the fume generation, that is better. Secondly, the flux that we are going to use when you are joining the material, that also leads to generation of fumes. Then temperature if you can control to the minimum required to the temperature of the base material and the flux, that is also one of the methods. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం బ్రేజింగ్ చేసేటప్పుడు బేస్ మెటల్ ని మనం బాగా క్లీన్ చేయాలి. ఇది ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే
ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం బేస్ మెటీరియల్ మీద జింక్ కానీ క్యాడ్మియం కానీ అట్లాంటి కోటింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ కోటింగ్స్ వల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం బ్రేజింగ్ టార్చ్ పెడుతున్నామో ఆ టార్చ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ టెంపరేచర్ కి జింక్ కానీ క్యాడ్మియం ఫామ్ అవుతుంది. అది ఒకవేళ మన లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిందంటే ఏమవుతుంది, హెల్త్ హెజార్డ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అంటే అది తగ్గించాలి అంటే మనం ఒకవేళ బేస్ మెటీరియల్ మనం క్లీన్ చేసేసాం అనుకోండి, జింక్ కానీ క్యాడ్మియం రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, చాలా వరకు మనం హ్యాజర్డ్ అనేది తగ్గించవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ ఇది టెంపరేచర్ అనేది మనం ఒకవేళ కంట్రోల్ చేసినట్టయితే ఎంత రిక్వైర్డ్ అంత ఓవర్ హీటింగ్ అనేది మనం ఒకవేళ ప్రివెంట్ చేసినట్టయితే హెల్త్ హ్యాజర్డ్ అనేది మనం తగ్గించవచ్చు. Then heat metals broadly. Now this is what we do if you are well versed with welding procedure. There what people do is before welding preheating process is done, wherein dispersion of heat is required onto the base metal, then they go for welding. So that method if you use over here, even that will reduce. So heat the base material broadly and uniformly. Localized heating using flux increases the danger of fuming. Then apply the heat only to the base metal, not to the filler. Now this is important because if the base metal is heated to the temperature that is required for the filler material to be melted, the moment you put on that with the flux, immediately it will join. So this process, if you can change the process of brazing, then instead of directly heating the filler material, that also reduces the health hazard. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ బేస్ మెటల్ ఒకవేళ మనం హీట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మీరు ఎవరైతే వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ మీకు చూసారో సాధారణంగా పైప్ లైన్స్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఏంటంటే ఆ బేస్ మెటల్ ని ప్రీ హీటింగ్ చేస్తారు రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ కి. సపోజ్ 50 degrees ఉందనుకోండి, దాని మీద ఒక చాక్ వస్తుంది, ఆ చాక్ తో మార్క్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే 50 degrees వచ్చిందో ఆ చాక్ అనేది ఆవిరి అయిపోతుంది. సో దాన్ని పెట్టి ఆ రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ వచ్చిందో లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఒకవేళ బేస్ మెటీరియల్ మనం ప్రీ హీట్ చేసాం అనుకోండి, ఎప్పుడైతే ఫిల్లర్ మెటీరియల్ దాని మీద ఫ్లక్స్ తో పెట్టామో ఇమీడియట్ గా అది మెల్ట్ అయ్యి మొత్తం జాయినింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం హెల్త్ హ్యాజర్డ్ అనేది మనం తగ్గించుకోవచ్చు. Then coming to the second part, that is soldering safety. Soldering, almost all of you must be well versed what is the soldering process. This is mostly the process of joining the electronic component using the filler material. చూడండి, సోల్డరింగ్ ఇమేజెస్ మీ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. సర్వసాధారణంగా మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఇది మనం సోల్డరింగ్ అనేది ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. దీంట్లో ఫిల్లర్ మెటీరియల్, సోల్డరింగ్ మెటీరియల్ ఫ్లక్స్ తో పాటు వస్తుంది, లేదా ఫ్లక్స్ సెపరేట్ గా వస్తుంది. దాని ద్వారా మనం ఒకవేళ చూసినట్టయితే యూజ్ చేసినట్టయితే ఫ్యూమ్స్ ఇక్కడ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ సోల్డరింగ్? Soldering is also same joining process used to join different types of material using a melting solder. Solder is also a metal or a alloy, usually of tin and lead. So this is alloy, you can see it is very flexible and it has a low melting point, which is melting using a hot iron. Soldering is used in the form a permanent connection between the electronic components. సో ఇక్కడ చూడండి, సోల్డరింగ్ అనేది కూడా సేమ్ జాయినింగ్ ప్రాసెస్, కాకపోతే ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది మనం సోల్డర్ ద్వారా అది మనం సోల్డరింగ్ చేస్తాం. ఈ సోల్డర్ ఏంటంటే మెటల్ అల్లాయ్, దేని ద్వారా తయారవబడుతుంది? టిన్ ప్లస్ లెడ్ అల్లాయ్. ఇది సర్వసాధారణంగా సోల్డరింగ్ ఐరన్ మనం యూజ్ చేసి మెల్ట్ చేసి మనం సోల్డరింగ్ చేయొచ్చు. ఈ సోల్డరింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఇది పర్మనెంట్ ప్రాసెస్. ఎప్పుడైతే మన ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ మనం సోల్డరింగ్ చేసామో అది పర్మనెంట్ గా అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. Now here what are the safety tips for soldering? Lead metal, Naresh garu, ikkada here lead is not used in soldering.
Mostly what the electronic components that we use for soldering is of a solder, and that is tin and lead, not a pure lead. So you can you can see in the second point, it is usually made up of tin and lead, not a pure lead. So here soldering safety, keep the soldering iron away from its stand. This is because one, you have the heat, the hot surface, the hot tip. The second thing is, here when you use flux, the flux keeps on fuming even after soldering. So if you keep away the soldering iron from you, the fumes will be going to the other place. Secondly, all electronic operated instruments, equipment should have proper earthing. Now this is required for two purposes. Can anyone guess why you are giving all electrically operated instrument should have proper earthing? Can anyone guess? అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే సోల్డరింగ్ అనేది, సోల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత సోల్డరింగ్ ఐరన్ అనేది అది మనం నుండి దూరంగా పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఒకటి, సోల్డరింగ్ ఐరన్ లో హీట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ హీట్ హ్యాజర్డ్ మనకి ప్రివెన్షన్. రెండోది ఏంటంటే ఫ్లక్స్, మనం సోల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా కొంతసేపు అట్లాగా ఫ్యూమ్స్ వస్తూనే ఉంటది. సో ఆ ఫ్యూమ్స్ కూడా మనం దూరంగా పెట్టుకున్నట్టయితే హెల్త్ హెజర్డ్ అనేది తగ్గించవచ్చు. రెండోది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నిది కూడా ఇక్కడ ప్రాపర్ అర్థింగ్ అనేది ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. ఎందుకు ఇవ్వాలి? To avoid shock, of course, it is to avoid the shock, but mostly now what we are getting a instrument is double insulated. Most of the electrical operated for soldering, if you see, it is double insulated. But here, one of the basic reason why is your shock, as you have told. The second thing is to prevent the static electricity. So that is why the people who are using or who are in the electronic industry, they have a special wristband connected to the main earthing with a cable. So whenever the static electricity is generated, that is discharged through the cable to the earthing point. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ షాక్ నుండి ప్రివెన్షన్ అనేది ఉంది, కానీ సర్వసాధారణంగా మనం చూసినట్టయితే డబుల్ ఇన్సులేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు. కాకపోతే ఈ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాసెస్ లో, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏంటంటే రిస్ట్ బ్యాండ్ ఇస్తారు. ఆ రిస్ట్ బ్యాండ్ కేబుల్ ఉంటది, ఆ కేబుల్ ద్వారా ఏంటంటే అర్థింగ్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుందో అది ఆటోమేటిక్ గా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. కాబట్టి అది స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ డెవలప్ అవ్వకుండా మనం అర్థింగ్ అనేది మనం ఇస్తాం. Then soldering safety tips. Here some of the emission of the smoke during soldering operation may be poisonous due to particular type of flux. Operator should have protection from the same. The flux should be applied gradually when soldering only. Now here two types, as I have told, two types of solder material you get. One without flux, and the second one is with the flux. So whatever you are using to reduce the emissions, the gases emissions from the flux, it is mandatory that when you use for the what you call for only for during the soldering, you use the flux. If not, try to avoid it. But most preferable solder is without the flux. చూడండి, ఇక్కడ సేఫ్టీ సోల్డరింగ్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మనం ఎమిషన్స్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, సర్వసాధారణంగా ఈ ఫ్లక్స్ నుండి వచ్చే గ్యాసెస్ చాలా డేంజరస్ ఉంటది. కాబట్టి మనం ఫ్లక్స్ అనేది మాక్సిమం సోల్డరింగ్ అప్పుడు యూజ్ చేయాలి. ఈ సోల్డర్ లో రెండు రకాలు వస్తుంది, ఒకటి విత్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది, రెండోది వితౌట్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది. కాకపోతే మనం ఎప్పుడైతే సోల్డరింగ్ చేస్తున్నామో అప్పుడే మనం ఫ్లక్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే మినిమం మనం తగ్గించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎక్కువ మనం ప్రిఫర్ చేసేది వితౌట్ ఫ్లక్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే బెటర్. Then while diluting HCl, water should not be added to HCl, but HCl should be mixed into the water drop by drop to avoid accident. Now here this is in your graduation or intermediate levels or in 10th class in your chemistry practicals, you must have seen that acid is always added to the water